Hola a todos, compañeros de la tecnología de análisis de costos y presupuestos. Hola, profesor Eric. Mi nombre es Joseph Malambo. Yo les voy a hablar acerca de este artículo de la India, de las estrategias de Machine Learning para la gestión de riesgo financiero en inglés. Empecemos. Recently, the wave of financial crises that have shaken the economy and financial world have caused severe bank losses. Some researchers have focused on examining catastrophes uh, to develop an early warning system to handle financial risks. Financial experts and academics are increasingly interested in developing big data financial risk prevention and control capabilities based on cutting edge technologies like big data, machine learning, ML, and neural networks, NN, as well as accelerating the implementation of intelligent risk prevention and control platforms. This research analyzed and processed the large-scale datasets before training and evaluated using the three models: cluster-based K nearest neighbor KNN, cluster-based logistic regression LR, and cluster-based XGBoost for their ability to predict loan defaults and their occurrence of likelihood. Applying the value of at-risk strategy, the optimal consumption stability not exceeded 5% of the total investment wealth. The simulation results of the proposed model obtain better results of large-scale data-driven financial risks over the state-of-the-art methods. In this article, XGBoost, K, and N are the machine learning are proposed for financial risk management with IoT deployment. Introduction: the necessity uh, of preventing and managing financial risks have become more crucial in recent years due to several factors, including rising macroeconomic pressure, more regulatory requirements, increased market competitiveness, and increased criminal activity. Commercial banks are risk takers and risk managers in their capacity as financial intermediaries. Commercial banks businesses environments are getting more complex and riskier as the financial system becomes more complex and global financial integration picks up speed. Commercial banks' ability to gain competitive and advantages in this new environment depends on their ability to prevent and control risk intelligently. Extensive data risk prevention and control capabilities based on artificial intelligence, AI, biometrics, and big data have become hot topics for financial experts and researchers. Internet of Technologies (IoT) can help banks and other financial institutions get real-time data on their own and their clients' assets, improving their algorithms' effectiveness for evaluating financial risks. Several businesses had a significant boost in growth due to big data, which was made possible by advances in the field of information technology. Big data refers to data collection that a computer can quickly obtain, manage, store, and analyze. Big data has improved the efficiency of data processing, exchange, and storage. All of an organization's businesses, financial, and related data can be seen at the same time. It provides essential data for the early detection of internet credit troubles. Applying big data analytic tools to credit risk management enhances the precision and objectivity of risk estimation and early warning. The multiple discriminant and
LR discriminant analysis methods efficiently analyze credit risk. The disadvantages are that it relies too heavily on past data, requires a significant amount of actual data as the premise, and has limited dynamic early warning capabilities. Then we have the proposed model. Demand for financial fluctuates from loan provider to financial provider in a cycle. Financial must involve both the supply and the demand for the asset to secure the process of the asset. One type of changeover exercise is financing, which includes cash loans on quick exchanges. From the perspective of asset demanders, venture financing is a financial movement that completes the development of operational property, exercises and employs various budgeting strategies such as the trading of defenses and the total allocation of resources. Based on their development needs, distinct enhancement strategies will be applied to various tiers of ventures, promoting the practical and visually stimulating activities they hold is the first step in implementing the funding model. Banks are reluctant to lend more money, and early efforts of a firm cannot afford considerable human costs. The buildup of specialized capital is the primary driver of venture finance. Before training and analyzing three models, KNN, LR, and XGBoost, for their capacity to predict loan defaults and their likelihood, this research explored and processed the large-scale data. The model's capacity to forecast class labels is evaluated using precision, Recult, AIF1, and Rockout. This this reliability pilot and the Brier score are assessed using the proposed model. We have the LR method. Based on current values, regression makes predictions. Regression uses well-known statistical techniques like linear regression in its most basic form. But in reality, there are a lot of problems that can be solved with simple linear projections of prior values. For example, complex interactions between different predictors parameters can make it challenging to anticipate product sales volumes, stock prices, and failure rates. More complicated algorithms will be needed to predict future information. Regression and classification commonly use the same model types. We have next the KNN approach. A fundamental classification supports the categorization of multi-value data. It analyzes the closest neighbors in each category by using samples from the training set to determine the distance of new samples to each data point. Because the fresh samples must be compared to the complete training dataset, the procedure of this technique may be computationally expensive if the training set is extensive in size and scope. Furthermore, inaccurate classifications will result if the training data contains inaccuracies. KNN is extensively used because it is easy to use, train, and get precise results. This method is employed in various search apps, such as those that suggest related products. KNN is extensively used since it is simple to understand and takes little time to calculate.
For and in the other hand, we have the XG boost. The XG boost is a sharp gradient boosting implementation that may be applied to regression predictive modeling. Test an XG boost regression model using the best practice method of repeated key-fold cross-validation. Whether the task at hand involves classification or regression, the ML algorithm is most frequently used. The fact that it outperforms all other ML algorithms is well known. The XGBoost package includes an implementation of the gradient boosting decision tree technique. This method goes by the titles gradient boosting, stochastic gradient boosting, multiple additive regression trees, and gradient boosting machines. Then we have the results and the analysis of the study. The proposed architecture is simulated using large-scale online datasets for the past few years. The results are analyzed for their optimized data-driven risks. The simulation results conclude that the proposed model works better in parametric search over the existing techniques. The average stock return for some of the recent months is drawn in this picture that we have just here. Well, the essential inferences obtained from the simulation eh, are the following. The distribution of investment is better than other methods. The proposed strategy is applied to sparse problems. The proposed method controls the global measures. The complexity and risks are reduced when applying large-scale investments. Finally, we have the conclusions and the future work. Competition in the banking industry means that service quality during credit risk assessment is essential. The bank should review the credit request as soon as feasible to gain a competitive advantage. Because of the importance of financial risk analysis, financial institutions produce the majority of approaches and models to determine whether or not to give credit. KNN is a popular classifier since it is simple to use and effective. The most challenging aspect of the KNN method is determining the appropriate value of K, which denotes the number of neighbors. KNN, LR, and XGBoost fared to best on all measures. Thus, this research analyzed which attributes were most important to make predictions using the information gained. The control parameter determines the accuracy and costs trade-off to predict the observation strength. The simulation results prove that the proposed representative works better than the state-of-the-art methods. The investor's wealth proportion measure of the proposed model range from zero point zero 0.02 to zero point zero 0.09. Applying the value at risk strategy, the optimal conception stability not exceeded 5% of the total investment wealth. The simulation results of the proposed model obtain better results of large-scale data-driven financial risks over the state-of-the-art methods. Listo, ese sería todo a grandes rasgos en un resumen de lo que trata el artículo. En resumen, como tal, el artículo analiza la gestión y el análisis del riesgo financiero a gran escala,
utilizando estrategias y métodos de vanguardia, los cuales se centran significativamente en el uso de tecnologías avanzadas como el Big Data, el aprendizaje automático, Machine Learning o ML por sus siglas en inglés, y el objetivo principal es desarrollar capacidades de prevención y control de riesgos financieros basados en datos a gran escala, utilizando técnicas que permitan un análisis más preciso y una detección temprana de posibles problemas por medio de algoritmos de aprendizaje automático, los cuales son fundamentales para analizar grandes conjuntos de datos e identificar patrones que puedan identificar riesgos financieros. También el artículo menciona y propone el uso de varios algoritmos de ML que se consideran dentro de los métodos actuales como para la gestión de riesgo. Entre ellos tenemos tres, los usados en el estudio, que es el K Nearest Neighbor o KNN por sus siglas en inglés, el cual es un algoritmo de clasificación que analiza a los vecinos más cercanos para predecir la categoría de un nuevo punto de datos. Este se ha utilizado para la predicción de riesgo crediticio y se considera muy simple, efectivo y de fácil entrenamiento. Está también la regresión logística o LN en inglés, una técnica estadística muy popular para la clasificación binaria, especialmente útil en problemas de calificación crediticia para predecir la probabilidad e incumplimiento de los créditos y para problemas de calificación crediticia. Está también, el artículo nos habla del XG Boost, que es una implementación eficiente y potente del método del gradient boosting, utilizada tanto para regresión como para clasificación, y es conocida por su alta precisión y velocidad. Se aplica en la detección de fraude financiero como tal y el análisis de riesgo crediticio. Este modelo en especial es el que el artículo nos viene a decir que es el que ha demostrado mejores resultados en comparación con los otros. También el artículo nos dice de otros métodos mencionados allí para el análisis de riesgo que tiene que ver con las redes neuronales y el aprendizaje por refuerzo. En la investigación se analizaron y procesaron conjuntos de datos a gran escala, Big Data, antes de entrenar y evaluar esos tres modelos para su capacidad de predecir el riesgo financiero. Entre los resultados obtenidos se tiene entonces que la distribución de la inversión con el enfoque utilizado de esos tres modelos en la investigación es mejor que la de otros, con un rendimiento con más del 74% de la compra de activos totales en una sola interacción. Y nos dice que la estrategia y métodos propuestos se aplica a problemas dispersos y controla las medidas globales. Y dada la complejidad y los riesgos, se reducen al aplicar estas inversiones a gran escala. Bueno, en este caso específicamente nos dice ya que de manera de conclusión que al comparar las métricas de rendimiento con otras técnicas tradicionales, el modelo propuesto, el cual utiliza esos tres logaritmos, esos tres métodos, KNN, regresión logística o XGBoost, muestra resultados superiores para la predicción de todos los riesgos financieros, pero a gran escala. Pero a mí me llama la atención algo y es que, sin embargo, si bien pues este estudio propone un enfoque avanzado con unos buenos resultados, existen desafíos relacionados, por ejemplo, con la calidad, la cantidad, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como el costo computacional. También la complejidad en la configuración de ciertos algoritmos como el KNN y la limitación fundamental de predecir el futuro basándose más que todo en datos del pasado. Y por ejemplo, ya que los métodos tradicionales también se enfrentaban a esa desventaja. Y aunque las técnicas modernas buscan ser más dinámicas, digamos que los cambios imprevistos en el entorno económico y financiero podrían no estar completamente capturados por esos datos. Por lo tanto, las mediciones y resultados podrían ser no confiables. De todas maneras, el artículo en general, digamos que en una de en las conclusiones dice que sigue como analizando
todas esas posibilidades, ¿cierto? Para mejorar, digamos, esos tres modelos y tener en cuenta todas estas desventajas que, por ejemplo, no queda muy claro, no queda muy claro, por ejemplo, en los algoritmos como KNN, cómo solucionan, digamos, las limitaciones que tienen hasta el momento, porque se necesita una cantidad muy grande de información y los costos computacionales pueden ser muy altos. Y además hay que terminar con una constante K y hay que ser muy cuidadosos cómo se determine, bajo qué parámetros para poder que dé buenos resultados. Pero me parece que este artículo eh, trata sobre un tema muy importante, que es la seguridad informática, el riesgo, perdón, la seguridad financiera, el riesgo que conlleva en el mundo actual con todos los avances tecnológicos que tenemos y todas estas herramientas son muy importantes para tomar decisiones informadas, en este caso para las entidades financieras, otorgar créditos y mitigar el fraude financiero en estos casos. Muchas gracias, que estén muy bien.